Very good morning, everyone. Yesterday we are done with the radiology, right? Okay. Today I'm going to do with the pathology and laboratory 80,000 series. The 80,000 series is called as pathology and laboratory. In this, first I'm going to discuss you with the panels. What are the panels? A group of tests. What is the lab and pathology? Lab and pathology is nothing but pathology and laboratory. What are panels? Panels are nothing but a group of tests is considered as panels. A group of tests are considered as panels. In this first lab and pathology, laboratory and pathology, first I'm going to discuss with the panels. What are the panels? Panels are nothing but a group of tests. A group of tests is considered as panels. In these guidelines, if the all the tests are present in one single panel, we can code single panel code directly. All the tests are present in one single panel. One single panel. We can code single panel code directly. All the tests are present in single panel. We can code panel code directly. If any test is missing from the particular panel, if any test is missing, we should code all the tests separately. We should code all the tests separately. If any test was missing from the panel code, we can code all the tests separately. We should not code use modifier 52. What is modifier 52? Anyone? Modifier 52 ఏంటో తెలుసా? Yeah, reduced surface. Panels లో ఏదైనా panels if the any panel code was missing from the entire panel code, we should not use modifier 52. Reduced service. We should code all the panel codes separately. All the codes separate. All the tests are separately. If any test was done additionally with the panel test, which was not present in the panel, we can add the test with panel code. We can add the test with the panel code. If any test was done additionally with the panel code, additionally with the panel test, which is not present in the panel code, we can add the test with the panel code. Can add the test with the panel code. Do not report two or more panel codes that include same test. Do not report two or more panel codes that includes the same test. We should not include the two or more panel codes that includes the same test. 80,047, it is the basic pathological calcium ionized. What is the panel? Panel is nothing but a group of tests. A group of tests are considered as panels. A group of tests are considered as panels. See here in the 80,047, it is a panel code. The panel code is basic metabolic panel calcium ionized. Basic metabolic panel calcium ionized. This panel must include what are the two codes which were included in the basic metabolic panel calcium ionized? What are the codes which are included in the basic metabolic panel calcium ionized? ఏ టెస్ట్ ఉన్నాయో చదవండి కాల్షియం అయనైజ్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బైకార్బోనేట్ క్లోరైడ్ క్యాటనైన్ గ్లూకోజ్ పొటాషియం అండ్ యూరియా నైట్రోజన్ calcium ionized carbon dioxide bicarbonate chloride creatinine glucose potassium and urea nitrogen. These are all the tests which are included in which panel code? What is the panel code? 80,047. In the 80,047 basic metabolic panel, calcium ionized. This all the tests are included in the basic metabolic panel. See here, if the physician performs calcium ionized, carbon dioxide bicarbonate, chloride, creatinine, glucose, potassium, urea nitrogen test చేసా అంటున్నాడు. What is the test? Calcium ionized, carbon dioxide bicarbonate, chloride, creatinine, glucose, potassium, urea nitrogen. According to the first guideline, we can give the only single panel code. We have to give the only single panel code because all the tests are present in the single panel. Whenever I test any, is there all the tests are present or not? All the tests are present on
Where? Which panel code? 80,047. What is the first guideline? If all the tests are present in one single panel, if all the tests are present in one single panel, we can code single panel code directly. We can code single panel code directly. This is about the panel code. Next one. What is the according to the first column, we can go into the single panel code, which is the code 80,047 because all the tests are present in panel code. That's why we are giving single panel code. That's called 80,047. Next one. So the physician performed calcium ionized carbon dioxide bicarbonate, chloride, creatinine, glucose, potassium. Test only. ఏది మిస్ అవుతుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ కాల్షియం ionized చేశాడు. కాల్షియం ionized ఉందా? చూసాం కాల్షియం ionized ఉందా? ఎస్ ఉంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బైకార్బోనేట్ ఉందా? ఎస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బైకార్బోనేట్ is also present. Chloride. Chloride ఉందా? Yes, chloride is also present. Creatinine. Yeah, creatinine is also present. Creatinine also present. Glucose. Glucose is also there. Potassium is also there. What is not there? Urea nitrogen was not there. Urea nitrogen was not present. In this case, what we need to, if the physician performed calcium ionized, carbon dioxide, bicarbonate, chloride, creatinine, glucose, and potassium. Okay, what is the panel code? Panel code, we can give the panel code. Panel code is 52 modifier is సరిపోతుందా? 80,047 ఇచ్చి 52 reduced service sentence సరిపోతుందా? No, we should not write like. What is the second guideline is stating? The any test is missing from the particular panel, we should code all the codes test సపరేట్లీ. అన్ని టెస్ట్ కోడ్స్ సపరేట్ గా చేయాల్సిందే. ఒక ప్యానల్ కోడ్ కూడా మిస్ అయితే వి షుడ్ హావ్ టు రైట్ ఆల్ ద టెస్ట్ సపరేట్లీ. ఎగ్జాంపుల్, వి షుడ్ నాట్ యూజ్ మోడిఫై 52 ఇవ్వకూడదు. చూడండి, అన్ని టెస్టులు సపరేట్ గా రాశారు. ఏ టెస్ట్ లేదు దీంట్లో, ఎందుకంటే ప్యానల్ కోడ్ ఇవ్వలేదు. ఏ టెస్ట్ మిస్? యూరా నైట్రోజన్ వాస్ మిస్సింగ్. దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద ప్యానల్ కోడ్. ప్యానల్ కోడ్ ఇచ్చి మోడిఫై 52 ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది కదా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టెస్ట్. మోడిఫై 52 ఇస్తే 52 సర్వీస్ ఏమన్నా రెడ్యూస్ అవుతే 52 ఇచ్చుకోవాలి. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టెస్ట్. ఈచ్ సపరేట్ టెస్ట్ కాబట్టి వీ హావ్ టు కోడ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ సపరేట్లీ. ఎవ్రీ టెస్ట్ కోడ్ సపరేట్ గా రాయాలి. Next one. Physician perform basic metabolic panel calcium ionized test. He also perform albumin test. Basic metabolic panel calcium ionized చేశాడు, దాంతో పాటు albumin test చేశాడు. చూడండి, is the albumin is present for the basic metabolic panel. Calcium ionized లో basic metabolic panel albumin ఉందో చూడండి. Is albumin is present? No. What we have to do then? Okay, the albumin is not present. He also perform along with basic metabolic panel. He also done additional test. What is the third guideline? According to the third guideline, if any test is performed additionally with the panel test, if any test was performed with the panel test is not present in the panel. The test which was not present in the panel code, we should code the additional test code with the panel code. What is the additional test code here? First, we have to write panel code. Then, what is the additional test which was performed by the physician? Albumin code should be coded separately along with the panel code. Now we discussed about the three guidelines. If all the tests are present in the single panel code, we should only code for panel code. Single panel code. If any test was missing from the panel code, we should code all the panel tests separately. We have to code all the panel tests separately. The next guideline, what is the next guideline? If any additional test was performed with the panel code, we should add the additional which was not present in the panel code. We should add the additional test with what? With panel code. And is it clear? Three guidelines clear, amigo? Yeah, okay. Next, 80,048 basic metabolic panel calcium total. This panel must include calcium ionized. What is this? Calcium ionized.
ఇదేంటి కాల్షియం టోటల్ బేసిక్ మెటబాలిక్ ప్యానల్ కాల్షియం టోటల్. దిస్ ప్యానల్ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ ఫాలోయింగ్ క్రైటీరియా: కాల్షియం టోటల్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బైకార్బోనేట్, క్లోరైడ్, క్రియాటినైన్, గ్లూకోజ్, పొటాషియం, యూరియా నైట్రోజన్. And it is also comprehensive metabolic panel 80,053 comprehensive metabolic panel, which includes albumin, bilirubin total, calcium total, carbon dioxide, chloride, creatinine, glucose, potassium phosphate, alkaline, potassium, protein total, sodium, transferase alanine amino, transferase aspartate amino, and urea nitrogen. This overall the test score comes under which panel? What is the panel? Comprehensive metabolic panel. This overall the test score comes under which panel? Calcium total. Basic metabolic panel, calcium total. What is the fourth guideline? Physician perform basic metabolic panel, calcium total, and comprehensive metabolic panel test. ఎన్ని panels చేశారు వీడు? ఎన్ని panels చేశారు? Two panels చేశారు. What is the fourth guideline? According to the fourth guideline, the basic metabolic panel tests are included in the comprehensive metabolic panel. So we can only code for the comprehensive metabolic panel test only. చూడండి, fourth guideline, చూద్దాం. If any two codes, if any do not report, please read fourth guideline. Do not report two or more panel code that includes same test. That includes same test. Do not report two or more panel codes that includes same test. That includes same test. Okay. That includes same test. ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు that includes same test. ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు బేసిక్ మెటబాలిక్ ప్యానల్ చేసా అంటున్నాడు, అండ్ దాంతో పాటు కాల్షియం అనలైజ్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ మెటబాలిక్ ప్యానల్ చేసా అంటున్నాడు. ఫస్ట్ పెద్ద ప్యానల్ కోడ్ తీసుకోవాలి. వీటిలో పెద్ద ప్యానల్ ఏది చెప్పండి? వాట్స్ ద లార్జ్ ప్యానల్? ఎక్కువ టెస్ట్ కాంప్రహెన్సివ్ మెటబాలిక్. ఇప్పుడు కాంప్రహెన్సివ్ మెటబాలిక్ ప్యానల్ ఉన్న టెస్ట్ అని దీంట్లో ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ కాల్షియం టోటల్. కాల్షియం టోటల్ ఉందా కాంప్రహెన్సివ్ మెటబాలిక్ ప్యానల్? ఉంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బైకార్బోనేట్ ఉందా? 82,374 ప్రెసెంట్. క్లోరైడ్ ఉందా? Chloride was present? Yes, the chloride is also present. Next one. Creatinine ఉందా? Yeah, creatinine also present. Glucose ఉందా? Glucose was also present. The next one. Potassium, right? Glucose is also present. Potassium. Potassium ఉందా? Yes, potassium is also there. Then urea nitrogen. Urea nitrogen ఉందా? Yes, urea nitrogen is also there. Okay. ఇప్పుడు if the physician done the comprehensive metabolic panel, ఈ టెస్ట్ అని ఇంక్లూడ్ అయ్యాయా లేదా? సేమ్ రిజల్ట్ వస్తాయి కదా. 2 సార్లు చేసినా సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది, 1 టైం చేసినా సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. అందుకని we can code only కాంప్రహెన్సివ్ మెటబాలిక్ ప్యానల్. ఏ ప్యానల్ కోడ్ అయితే పెద్దగా ఉందో చూసుకుని ఆ ప్యానల్ కోడ్ ని అకార్డింగ్ ఈ టెస్ట్ అన్ని ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేసుకొని చిన్న ప్యానల్ కోడ్ లో డిలీట్ చేసేసుకొని then we have to do the we have to code the comprehensive meta. According to the fourth guideline, basic metabolic tests are included in the comprehensive metabolic panel. So we can code comprehensive metabolic panel code directly. We can code comprehensive metabolic panel code directly. Okay. What is the 80,053 comprehensive metabolic panel? Comprehensive metabolic panel. ఒకసారి బుక్ లో వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు.
Pathology and laboratory. 80,000 series is called pathology and laboratory. First panel codes, right? Let's see panel codes. The panel codes, pathology and laboratory, pathology and laboratory. What is the panel? Basic calcium ionized. This includes calcium ionized, carbon dioxide, bicarbonate, chloride, creatinine, glucose, potassium, sodium, urea nitrogen. Then 80,048. What is the 80,048? Which codes? Calcium total. ఇదేంటి calcium total. So the test included here. Calcium total, carbon dioxide, bicarbonate, chloride, creatinine, glucose, potassium, sodium, urea nitrogen. Urea nitrogen. General health panel, electrolyte panel. What is the electrolyte panel includes? Carbon dioxide, bicarbonate, chloride, potassium, sodium. 80,053 comprehensive metabolic panel. This panel must include MMA, albumin, bilirubin total, calcium total, carbon dioxide, chloride, creatinine, glucose, phosphate alkaline, potassium, protein total, sodium, transferase alanine amino, transferase aspartate amino, urea nitrogen. Then follow the obstetric panel until the obstetric panel codes. Then follow the obstetric panel includes HIV testing, lipid panel, then followed by renal functional panel, kidney functional panel, acute hepatitis panel, liver failure, liver infection, hepatic function panel, liver function panel. This all panel codes. So all the panel codes. Okay, the physician performed basic metabolic panel and electrolyte panel చేసి అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? బేసిక్ మెటబాలిక్ panel, calcium total, calcium total, and electrolyte panel. ఏ కోర్స్ ఇస్తారు చెప్పండి? కాల్షియం టోటల్ అన్నా మ్యామ్ నేను. ఏవేవి చేశారు? ఫస్ట్ రెండు ప్యానల్ కోర్స్ చేశారు. ఏవేవి? ఎలక్ట్రోలైట్ ప్యానల్ ఇంకా బేసిక్ మెటబాలిక్ ప్యానల్, కాల్షియం టోటల్. రెండు ప్యానల్స్ చేశాడు కాబట్టి ఫస్ట్ పెద్ద ప్యానల్ ఏది దీంట్లో? వాట్ ఇస్ ద లార్జ్ ప్యానల్? కాల్షియం టోటల్. బేసిక్ మెటబాలిక్ ప్యానల్ ఇస్ ద లార్జ్ ప్యానల్. ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రోలైట్ ప్యానల్ కోర్స్ ని డిలీట్ చేద్దాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బైకార్బోనేట్ ఉందా? Carbon dioxide bicarbonate was present. Carbon dioxide bicarbonate was present. Next one, chloride. Chloride in the chloride is also present. Chloride is also present. Chloride కూడా ఉంది. Next one, potassium. Potassium in the potassium is also present. Then sodium. Sodium in the yes. Sodium is also present. Okay. Which code? A code is the chalu manam. Now we have to give which code? 480048. Is it clear, ma'am? అర్థమైందా? Do not report two or more panel code that includes any same number of constant tests performed from the same patient collection. రెండు టెస్ట్ లో ఏదైనా సేమ్ ఉంటే you should not put two or more panel code. రెండు or more panel code స్కోర్ చేయకూడదు. So clear in the panel code. While doing the panel code, what are the four guidelines we have to follow? First, if the panel codes, if all the tests are present in the panel code, we should only code for the single panel code. If the any test was missing from the panel code, we should code all the panel codes separately. If the any test code was present, if the any test code was present in the additionally with the panel, if the any test was missing with the panel code, we should code all the panel codes separately. We should code all the panel codes separately. Then followed by next one. What is the next guideline? If the any additional test with does done with the panel code, we should code
Additional test additionally with the panel code. Additionally with the panel code. And the fourth guideline, you should not report two or more panel code that includes same test. That includes same test. In this case, we have to delete the test from the larger panel codes by watching the larger panel. Is it clear? Yes. Next one, drug assay. The next topic was drug assay. The drug assay was three types: therapeutic drug assay, presumptive drug assay, and definitive drug assay. Therapeutic drug assay, presumptive drug assay, definitive drug assay. What is the therapeutic drug assay? The drugs which are used for the test which are the drugs which are used for the treatment. The treatment కి ఇచ్చే drugs ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయని యూస్ చేస్తే that is called as therapeutic drug assay. What is it called? Therapeutic. Therapeutic is nothing but treatment. Treatment. Therapeutic drug. It's the presumptive drug assay. What is the presumptive drug assay? What is the type? To know the drug using or non-use of the drug, the use or non-use of drug class. Okay, what is the presumptive drug assay? Which అసలు drug use చేస్తున్నాడా లేదా? Is using the drug or not అనేది తెలుసుకోవడానికి we use the presumptive drug assay. Next one, definitive drug assay. Definitive drug assay, in the case of definitive drug assay, quality and quantity of the drug. It is the analysis of quality అండ్ క్వాంటిటీ. ఎంత క్వాలిటీలో తీసుకున్నాడు, ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాడు. హౌ మచ్ క్వాలిటీ అండ్ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ వాస్ టు దిస్ డ్రగ్ ఈస్ కాల్డ్ as definitive drug class. What is it called? Definitive drug class. In the drug classes, there are three type of drug classes: therapeutic drug class, presumptive drug class, and definitive drug class. Okay, suppose what is meant by therapeutic drug class? It is used for the treatment. Treatment కి ఇచ్చే డ్రగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే it is called therapeutic drug assay or therapeutic drug class. Then followed by presumptive drug assay. What is the presumptive drug assay? Which drug he was taken? ఈ డ్రగ్ యూజ్ చేశాడు, ఏ డ్రగ్ యూజ్ చేశాడు? ఇట్ మే బి హిరైనా, కొకైనా, మార్ఫైనా, ఆల్కహాల్, ఏది యూజ్ చేశాడు అనేది టెస్ట్ తెలుసుకోవడానికి we use the presumptive drug assay. We use the presumptive drug assay. The next one is called as definitive drug assay. What is meant by definitive drug assay? Definitive drug assay లో ఇప్పుడు మనం ఆల్కహాల్ తీసుకునేటప్పుడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్ట్ లో ఏం చేస్తారు? He will analyze the quality and quantity. 93, 94, 95 అనేది వస్తాయి కదా. The quality and quantity, how much quantity that the alcohol which was is consumed అనేది చెప్పేది definitive drug assay. Definitive drug assay. Presumptive drug assay, presumptive therapeutic drug assay, presumptive drug assay, definitive drug assay. Therapeutic drug assay, it is used for treatment purpose, and presumptive drug assay used for the presumptive drug assay. The drug is use of drug or non-use of drug. ఏ డ్రగ్ తీసుకుంటున్నాడు, యూజ్ చేస్తున్నాడా, డ్రగ్ యూజ్ చేస్తున్నాడా లేదో తెలుసుకోవడానికి ప్రెసెంటివ్ డ్రగ్ అసై చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ డెఫినెటివ్ డ్రగ్ అసై. ఎంత క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ, హౌ మచ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. Qualitative and quantitative assignment. The quantitative assignment of the test of the drug is called as definitive drug assay. It's called as, what is it called as? Definitive drug assay. We call it as definitive drug assay. These are all the drug names. Presumptive drug, OTPs, RCA, RIA drug names. Next is presumptive drug class screening. Presumptive drug class screening. In the presumptive drug class screening, in the presumptive, what is the test? It is a drug test which is used to know the which drug was taken in right here. What is the use and non-use of drug? A drug use చేస్తున్నాడు లేదని తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. Please date 80305. Which observation it is? Drug test చేస్తున్నారు, ఎన్ని టెస్ట్లు అయినా చేయనియండి. Drug test presumptive is nothing but it is a presumptive drug. Yes, which type of what's the type of drug he has to know, use and non-use of drug. What is it? Read by the major point is read by direct optical observation. What is meant by optical observation? Only with the eyes. Only with the eyes. The examination or observation only with the eyes. Next, 80306. Please read 80306. Idela read by
రీడ్ బై ఎలా, రీడ్ బై ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ అసిస్టెడ్ అండ్ ఇంకా డైరెక్ట్ ఆప్టికల్ ఆబ్జర్వ్. అంటే ఇక్కడ మైక్రోస్కోప్ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది, ఇన్స్ట్రుమెంట్ తోటి చేస్తున్నాడు టెస్ట్ ని, దాంతో పాటు ఐస్, ఆప్టికల్ అబ్జర్వేషన్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది, ఐస్ ఉంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as we have to use 80306. నెక్స్ట్ 80307, what is 80307? మాస్ స్పెక్ట్రోగ్రఫీ అంటే ఇంక్లూడ్ శాంపిల్ వాలిడేషన్ అండ్ పర్ఫార్మ్ పర్ డేట్ ఆఫ్ సర్వీస్. చూడండి, ఇదేంటి ఇక్కడ ఏంటి, రీడ్ బై బై కెమిస్ట్రీ అనలైజర్. చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ ఐస్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి, ఐస్ ప్లస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఐస్ ప్లస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనలైజర్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఓన్లీ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్. యా, ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాత్రమే, త్రూ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ త్రూ ఓన్లీ త్రూ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ త్రూ మాత్రమే చేస్తే వీ హావ్ టు యూజ్ 80307. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లస్ ఐస్, ఆప్టికల్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as 80300. ఓన్లీ ఆప్టికల్ అబ్జర్వేషన్ అయితే 80305. ఓన్లీ ఆప్టికల్ అబ్జర్వేషన్ అయితే 80305. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రిజెంటివ్ డ్రగ్ క్లాస్. ప్రిజెంటివ్ డ్రగ్ క్లాస్ ఏ డ్రగ్ తీసుకున్నాడు, విచ్ టైప్ ఆఫ్ డ్రగ్, ఈ డ్రగ్ తీసుకున్నాడా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి we have to use ప్రిజెంటివ్ డ్రగ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ డెఫినేటివ్ డ్రగ్ క్లాస్. వాట్ ద డెఫినేటివ్ డ్రగ్ క్లాస్? డెఫినేటివ్ డ్రగ్ క్లాస్ లో ఎంత క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ అండ్ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ వర్క్ చేయడం. కొన్నిసార్లు ప్రిజెంటివ్ చేసి డెఫినేటివ్ డ్రగ్ టెస్ట్ కూడా చేస్తారు. హౌ మచ్ క్వాలిటీ అండ్ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాడు. అదే ఆల్కహాల్ క్వాంటిటీ క్వాలిటీ అనలైజ్ చేస్తే విచ్ కోడ్ వి నీడ్ టు యూస్, 80320. ఆల్కహాల్ బయోమేకర్స్, ఆంఫెటమైన్స్ ఎంత తీసుకున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి బార్బిట్యూరేట్స్ ఫాలోడ్ బై cannabinoids, these are all the drugs, these are all the consuming drugs. Cocaine 80353 is for cocaine, fentanyl, heroin, metabolite. Okay, these are all the drugs. Opioids, do you know opioids? Puppy plants and type. Antidepressant తీసుకుంటున్నాను. Antidepressants tricyclic and other cyclicals. Okay, these are all called antidepressant opiates. Opium puppy and plants the drug made చేస్తారు దాంతో. These are all the definitive drug classes listing. These are all the definitive drug classes listed. Okay, these are all the definitive drug class codes table లో ఉంటాయి. You can watch through from the table also. Next one, therapeutic drug assay. What are the therapeutic drug assay? The therapeutic drug assays are performed to monitor the level of known prescribed over-the-counter medication. దేని మానిటర్ చేస్తే థెరపాటిక్ డ్రగ్ assay అంటే దేనికోసం ఇస్తారు? థెరపాటిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ treatment, to analyze the treatment drug, the drug which was given for the treatment, analyze చేయడానికి therapeutic drug assay అంటారు. అసిటోమైనోఫిన్, ఆల్డోవెరిల్, అమాక్సిసిన్ ఎలా యూజ్, డాక్టర్ ఇచ్చింది డ్రగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని తెలుసుకోవడానికి. ద డ్రగ్ ఏస్ ఆర్ పర్ఫార్మ్ టు మానిటర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ నోన్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఓవర్ ద కౌంటర్, ఓటీసీ అంటారు, ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్. ఓకే, carbenzamine total, these are all the therapeutic, digoxin total, this is all therapeutic drug assay which was given for phenytoin, primodine, tacrolimus. So all of the drugs which are given for the treatment purpose. Then this some treatment is some. Next, evacuation supplement, ACTH stimulating panel. What is ACTH? ACTH అంటే తెలుసా? ACTH, anyone? Endocrine system లో చెప్పాను. This is all the panel code for the suppressive agents. ACTH అంటే తెలుసా? What is ACTH? Adrenocorticotrophin releasing hormone. Adrenocorticotrophin releasing hormone is called as ACTH. Next, pathology clinical consultation. Pathology clinical consultation in the what is meant by pathology clinical consultation? The pathological reports of the test. Before the physician perform the pathological test review.
Pathology clinical consultation. Pathology clinical consultation. Am I audible? వినిపిస్తుందా మీకు? Yeah. It's called as pathology consultation. Please read 80503, ma'am. What is the medical decision making? MDM అంటారు. Straight forward. Right? What's the time? Can ఎంత స్పెండ్ చేశారు? పేషెంట్ రిపోర్ట్ మీద రివ్యూ చేయడానికి 5 to 20 minutes. ఏ పేషెంట్ లీడు ఫస్ట్ ఓకే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ MDM 80504 చదవండి. వాట్ ఇస్ MDM? MDM లెవెల్ ఏంటి? Moderate level. What is the time? 40 minutes. Next, 80505. అదే చదువుతారా మ్యామ్? Pathology clinical consultation for highly complex clinical problems with comprehensive review of the patient history and medical records and high level medical decision making when using the time of for code selection is what's the time? 41 to 60 minutes. Total time is spent on the date of per encounter. What is the MDM? Medical decision making ఏంటి? A level? High level. High level. The medical decision making was high level. What is the time spent by the physician? 41 to 60 minutes. If the data then 41 to 60 minutes, additional 30 minutes spent చేస్తే we have to use add on for with the 80505 call 80506. 80506. The pathology consultation 30 minutes చేశాడు అన్న ఏ కొడి సార్ 504. Pathology consultation physician gave high level MDM అన్నాను. MDM అంటే మెడికల్ డిసిషన్ మేకింగ్ 80504. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంది, మోడరేట్ ఉంది, హై ఉంది. ఇట్స్ కాల్డ్ MDM. MDM చూడాలి, నెక్స్ట్ టైం చూడాలి. We have to see MDM or otherwise we have to need to see time. We have to see time చూడాలి. Pathological consultation. Next one, urine analysis. What is meant by urine analysis? The analyzing of urine. Urine pH ఎంత ఉంది, urine లో ఎటువంటి నైట్రేట్స్ ఉన్నాయి, గ్లూకోజ్ ఉన్నాయి, యూరిన్ సాల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఎంటైర్ యూరిన్ ని అనలైజ్ చేయడానికి కీటోన్స్, హిమోగ్లోబిన్స్, గ్లూకోసైడ్స్, నైట్రైట్, pH, ప్రోటీన్, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ, all the functions are used for the urine analysis చేయడానికి యూస్ఫుల్ అయితే we have to go urine analysis code లో ఏం చూడాలంటే automated with మైక్రోస్కోప్ యూజ్ చేస్తాడా, ఇది ఆటోమేటెడ్ గా చూసుకోవాలి. విత్ మైక్రోస్కోప్ వితౌట్ మైక్రోస్కోప్, ఆటోమేటెడా నాన్ ఆటోమేటెడా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఏది చెప్పకపోతే వితౌట్ మైక్రోస్కోప్ నాన్ ఆటోమేటెడ్ అని ఇచ్చేసేయాలి. మైక్రోస్కోప్ చెప్పలేదు అండ్ ఆటోమేటెడ్ నాన్ ఆటోమేటెడ్ చెప్పకపోతే నాన్ ఆటోమేటెడ్ వితౌట్ మైక్రోస్కోప్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ప్లీజ్ రీడ్ 81,000. ఏంటిది? నాన్ ఆటోమేటెడ్ విత్ మైక్రోస్కోప్. నాన్ ఆటోమేటెడ్ అవుతుంది, విత్ మైక్రోస్కోప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 81,001. ఏంటిది? యూరిన్ అనాలిసిస్. యూరిన్ అనాలిసిస్ ఆటోమేటెడ్ విత్ మైక్రోస్కోప్. యూరిన్ అనాలిసిస్ నాన్ ఆటోమేటెడ్ వితౌట్ మైక్రోస్కోప్ అయితే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 81,002. అదే ఆటోమేటెడ్ వితౌట్ మైక్రోస్కోప్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్, ఆటోమేటెడ్ వితౌట్ మైక్రోస్కోప్ అయితే 81,003. 81,003 ఇవ్వాలి.
అర్థమైందా? యూరిన్ అనాలిసిస్ చూసేటప్పుడు ఏం చూడాలి? ఆటోమేటెడ్ నాన్ ఆటోమేటెడ్ చూసుకోవాలి. విత్ మైక్రోస్కోప్ వితౌట్ మైక్రోస్కోప్ కోడ్ చేయాలి. వితౌట్ నాన్ ఆటోమేటెడ్ విత్ మైక్రోస్కోప్ కోడ్ ఏమి ఇస్తారు? నాన్ ఆటోమేటెడ్ వితౌట్ 81,000. ఆటోమేటెడ్ వితౌట్ మైక్రోస్కోప్. ఆటోమేటెడ్ వితౌట్ 003. ఓకే, ఆటోమేటెడ్ నాన్ ఆటోమేటెడ్ చూసుకొని కోడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మాలిక్యులర్ pathology. This molecular pathology is used for the procedure of medication laboratory process involving analysis of nucleic acid like DNA, RNA, chromosomal deformities గురించి ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. DNA, RNA ని అనలైజ్ చేయడానికి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as molecular pathology. We call it as molecular pathology. DNA, RNA ని, న్యూక్లియోటైడ్స్ ని, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ని అనలైజ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద క్రోమోజోమ్ నెంబర్స్. ఓకే, every molecule నేమ్ ఉంటుంది. వాటిని ఏమైనా కాన్సెంటల్ ఇష్యూస్ వస్తే బేబీకి అనలైజ్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దిస్ మాలిక్యులర్ పాథాలజీ 80XN2. దీంట్లో బీసీఆర్ అని, ఓకే, బీసీఆర్ క్రోనోజెనిక్ మైలోజీనియస్ ల్యూకేమియా కోసం అనలైజ్ చేస్తారు. బిఆర్ఏసి, ఇదేంటి? ఓన్లీ బిఆర్ఎస్సి. ఇట్ ఇస్ అ మాలిక్యూల్. ఓకే, క్రోమోజోమల్ బిఆర్ఎస్సి, బిఆర్ఏసి2, బిఆర్సిఏ2, బిఆర్సిఏ1, బిఆర్సిఏ2 డిఎన్ఏ రికార్డ్ అసోసియేటెడ్ హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ అండ్ ఓవరియన్ క్యాన్సర్. దేనికోసం? హెరిడిటరీ గా వస్తున్న బ్రెస్ట్ అండ్ ఓవరియన్ క్యాన్సర్ అనలైజ్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. జీన్ అనాలిసిస్, ఫుల్ సీక్వెన్స్ అనలైజ్, ఫుల్ డిప్లికేషన్. ఈ బిఆర్ఏసి అండ్ బిఆర్సిఏ1 అండ్ బిఆర్సిఏ2 రెండు ఉన్నాయి. ఓన్లీ బిఆర్సిఏ1 మాత్రమే, బిఆర్సిఏ2 మాత్రమే చేస్తే we have to use 81216 hereditary breast or ovarian cancer for the full sequence analysis. ఓన్లీ బిఆర్సిఏ2 మాత్రమే చేస్తే, ఓన్లీ బిఆర్సిఏ1 మాత్రమే చేస్తే we have to use 81,165. 81,165. These are all the molecular pathology which is used for the analysis of the genes. జీన్ అనాలిసిస్ కోసం యూస్ఫుల్ అవుతాయి. క్రోమోజోమల్ హెరిడిటరీ అబ్నార్మాలిటీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దిస్ అబౌట్ ద క్రోమోజోమల్ అనాలిసిస్. హ్యూమన్ ల్యూకోసైట్ యాంటీజెన్, హెచ్ఎల్ఏ అంటే హ్యూమన్ ల్యూకోసైట్ యాంటీజెన్. దోస్ ఆర్ ద యాంటీజెన్స్. మాలిక్యులర్ పాథాలజీ ప్రొసీజర్ ప్యానల్స్. మాలిక్యులర్ పాథాలజీ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఇవి. Molecular pathology is used for the sequencing of the genes. Genes ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. జీనోమిక్ సీక్వెన్స్ ప్రొసీజర్ అండ్ అదర్ మాలిక్యులర్ మల్టీ అనలైట్ అసే జీనోమిక్ సీక్వెన్స్ ని కూడా అనలైజ్ చేయడానికి విత్ దిస్ ఆల్ ద కోడ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఫర్ ద జెనెటిక్ ఇష్యూస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఇన్హెరిటెడ్ అయిన జెనెటిక్ ఇష్యూస్ అయినా, దట్స్ కాల్డ్ జీనోమిక్ సీక్వెన్స్. మల్టీ అనలైట్ అసే అనాలిసిస్, oncology, chemistry. What is mean by chemistry? A material for the examination may be for the any source unless otherwise specified in the code description. Then as the analyte is measured in the multiple specimens from the different sources. Okay, the specimens which the chemistry analyzer ketone bodies body lo allow. What is mean by chemistry? The chemistry is nothing but which is used for consultation pathology, after the consultation pathology, urine analysis. So the urine analysis, non-automated, automated చూసుకోవాలి. Then blood alcohols, anatomical pathology, chemistry. The chemistry. This is all the code to know the chemicals present in both qualitative, quantitative inside the body. The chemicals which are present in the body is all called as chemical analysis. Analysis is called as chemistry. It's called as what is it called as chemistry. చూడండి, 8 ketone bodies. The ketone bodies which are present quantitative or qualitative. If the qualitative measurement చేస్తే we have to give qualitative. The quantitative measurement చేస్తే we have to give the quantitative. Amino acids inside the body. Then followed by ammonia. Ammonia. What is the content of ammonia present inside the body? Aldosterone. Okay, these are all the present aldosterone. మీకు ఆల్డోస్టిరాన్ ఎవరు సెక్రెట్ చేశారో తెలుసా? ఆల్డోస్టిరాన్. ఎనీవన్? ఆల్డోస్టిరాన్ ఎవరు? కార్టికోస్టిరాయిడ్స్. యా, వెరీ గుడ్. మిలిటరీ కార్టికాయిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్డోస్టిరాన్. అటామిక్ అబ్సర్ప్షన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బైకార్బోనేట్ పర్సెంటేజ్ బాడీలో, కెటమైన్స్, కాండియం, విటమిన్ డి.
సో క్రియాటినైన్ బ్లడ్ క్రియాటినైన్ ఎంత ఉంది బ్లడ్ లో? cyanide, cystatin C, copper, creatinine, vitamins also analyze dehydrotestosterone, fluoride. If body లో ఎంత ఉన్నాయని అనలైజ్ చేస్తారు, దట్స్ కాల్డ్ as chemistry analyzer. Histone, glucose 6 phosphate, glutamine, growth hormone. What is the growth hormone తెలుసా ఎవరికైనా? What's the growth hormone? Somato, somatotrophin. Somatotrophin is a growth hormone which was produced by anterior pituitary. Next, glucagon. Glucagon ఎవరు సెక్రెట్ చేస్తారు? గ్లూకోగాన్ ప్యాంక్రియాస్ సెక్రెట్ చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకోగాన్ అండ్ సొమాటోస్టాటిన్ ద హార్మోన్ సెక్రెట్ బై గ్లూకోన్. ప్లాస్మా, ఒక బ్లడ్ ప్లాస్మా, లాక్టోజన్, లైపేస్, లైపోప్రోటీన్స్ బాడీలో ఎంత ఉన్నాయని కౌంట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అయ్యేది కెమిస్ట్రీ అనలైజర్. మయోగ్లోబిన్, నికెల్, ఆర్గానిక్ యాసిడ్ సింగిల్ క్వాంటిటేటివ్, డైరెక్ట్ కోడ్ చేస్తుంది మెథ్సలైన్. ప్రొజెస్టరాన్. ప్రొజెస్టరాన్ ఎవరు సెక్రెట్ చేస్తారు తెలుసా? హూ ఇస్ సెక్రెటింగ్ ప్రొజెస్టరాన్? ఎవరు సెక్రెట్ చేస్తారు? Hormone which was secreted by a temporary endocrine gland called ఎవరు? luteum, corpus luteum. Then somatostatin. Somatostatin ఎవరు సెక్రెట్ చేస్తారు? Now only I said. Somatostatin, pancreas. The pancreas, trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. ఎవరు సెక్రెట్ చేస్తారు? Pancreas. Vitamins, vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B4, vitamin codes ఇవన్నీ బాడీలో ఉండే విటమిన్ కే. gonadotropin Korean HCG, gonadotrophic releasing hormone. Red blood cells count, chromosome analysis. Okay, these are all the tests which are present in the human body. Hemoglobin, RBC, antinuclear antibiotics, immunogrowth hormone, immunity complex hormones, nucleic acid, natural killer cells, skin test, candida, antibodies. These are all the antibodies blood లో ఎంత ఉన్నాయనేది బాడీలో. Herpes test, hepatitis B core antibody, tissue typing, lymphotoxic tissues ఇవి, షింగెల్లా, టెటానస్. ఓకే, దిస్ ఆల్ ఎంత ఉన్నాయి యాంటీజెన్స్ అనేవి చూసుకొని కూర్చాలి. బ్లడ్ టైపింగ్, సీరోలాజికల్ బ్లడ్ టైపింగ్, ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ లో ఉంటుంది. కంపాటబుల్ టెస్ట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ యూనిట్స్, ఫ్రెష్ ఫ్రోజన్ ప్లాస్మా, ల్యూకోసైట్స్, ట్రీట్మెంట్. ఓకే, మైక్రోబయాలజీ ఇది. ఓకే, ఆన్ ద స్టడీ ఆఫ్ the smallest organisms. The smallest organisms is called as smallest living organisms is called as microbiology. Animal inclusion or small animals. Culture of bacterial blood లో బ్యాక్టీరియా ఎంత ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి. మైక్రోబయాలజీ, కల్చర్ ఆఫ్ మయోబాక్టీరియల్ డెఫినేటివ్ ఐడెంటిఫికేషన్. కల్చర్ ఆఫ్ ఫంగై, డెఫినేటివ్ ఐడెంటిఫికేషన్. డార్క్ ఫీల్డ్ ఎగ్జామినేషన్, ఎనీ సోర్స్, స్మియర్స్, టిష్యూ ఎగ్జామినేషన్. Herpes simplex virus type 1. We have to see and we have to code. Hepatitis B surface antigen. Streptococcus group A is a type of bacteria. Calamida pneumonia is also type of bacteria. These are all the small organisms which affect the human body. Hepatitis D, amplified HIV-2, amplified probe technique. These are all the techniques, infections agents. Next, anatomic pathology. In the anatomic pathology, one is the anatomic, one is the analysis of the necropsy. What is mean by necropsy? Necropsy and in the telsa. Biopsy and what is biopsy? The examination of living tissue is called as biopsy. What is mean by necropsy? The examination of dead tissue. It is also called autopsy. It is also called autopsy. Autopsy అంటాము, పోస్ట్ మార్టం కూడా అంటాం. Gross examination only. Gross examination అంటే only with naked eyes. Only with naked eyes. Without CNS. What are the central nervous system contains? Brain and spinal cords. Brain and spinal cord లేకుండా ఓన్లీ బాడీని మాత్రమే బయోప్సీ చేస్తే గ్రాస్ ఎగ్జామ్ ఓన్లీ ఐస్ తోనే చేస్తే we have to use 88,000. Please read 88,005. With brain. With brain and spinal cord అయితే 88,007.
ఓకే, ఇన్ఫాంట్ అటాప్సీ నెఫ్రాప్సీ గ్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ. ఇన్ఫాంట్ విత్ బ్రెయిన్ స్టిల్ బార్న్ అంటే ఎవరు? చనిపోయి పుట్టాడు. స్టిల్ బార్న్ అంటే డెడ్ బార్న్. ఓకే, 88,020. నెక్రాప్సీ అటాప్సీ గ్రాస్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ వితౌట్ సిఎన్ఎస్. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? 88,020 కి 88,000 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి మ్యామ్. ఇది ఓన్లీ గ్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. నో, బోత్ ఆర్ వితౌట్ సిఎన్ఎస్. ఇక్కడ గ్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ. ఇక్కడ గ్రాస్ అండ్ there is a gross and microscopic here. Gross and microscopic examination. Okay, the gross and microscopic regional single organ lo postmortem chese we have to use these codes. Next, cytopathology, analysis of cells. Analyzing of cells is called as cytopathology. Cytopathology sites, we have to see cytopathology codes and we have to code. Cytopathology means any source, screening or interpretation. Cytogenic studies, tissue culture, chromosomal and analysis, additional karyotypes. So chromosomal analysis codes, surgical pathology. Next, we came for the surgical pathology. What is the surgical pathology? Surgical pathology code చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఓకే దట్ ద ఆర్గన్స్ రిమూవ్ చేసి సర్జికల్ గా ఆర్గన్స్ రిమూవ్ చేసి పాథాలజికల్ రిపోర్ట్ కోసం పంపిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్జికల్ పాథాలజీ. విచ్ ఆర్గన్, విచ్ టిష్యూ చూసుకోవాల్సింది. ఫస్ట్ మనం గ్రాస్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ గా చూసుకోవాలి. టు కోడ్ ద సర్జికల్ పాథాలజీ యూ నీడ్ టు సీ గ్రాస్ అండ్ మైక్రోస్కోపిక్ గా చూసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్. చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్స్ చూసుకోవాలి. 6 లెవెల్స్ ఉంటాయి. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3. నెక్స్ట్ ఆర్గన్ ఆర్ టిష్యూ నేమ్ చూసుకోవాలి. ఆర్గన్ ఆర్ టిష్యూ నేమ్. టు సి ఆర్గన్ ఆర్ టిష్యూ నేమ్. 88,300. What is 88,300? Surgical pathology. Which examination? Gross examination only. Level 1. 88,302. Surgical pathology. Gross and microscopic examination. What is this? Gross and microscopic examination. 88,000 series వచ్చింది, 300 series వచ్చింది అంటే సర్జికల్ పాథాలజీలో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎవ్రీ విచ్ ఆర్గన్ అనేది టిష్యూ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది అపెండిక్స్, ఇన్సిడెంటల్, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ స్టెరిలైజేషన్, ఫింగర్ టోస్ amputation, traumatic, foreskin of newborn, hernia sac, any location, hydrocele, nerve, skin and plastic repair, sympathetic ganglion, testis, capstone, vaginal mucosa, incidental. That's the differences. Sterilization చూసుకోవాలి. we have to see సర్జికల్ పాథాలజీ కోర్స్ చూడాలి. ఏ టిష్యూ ఆర్ ఏ ఆర్గన్ ని తీసుకున్నారు చూసి we have to కోడ్ సర్జికల్ పాథాలజీ కోర్స్. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2. లెవెల్ 1 ఫస్ట్ ఏ తర్వాత బి ఉంటుంది, బి తర్వాత సి లైన్ గానే ఉంటాయి. అబార్షన్, ఇండ్యూస్డ్ అబ్సెస్, అన్యూరిజం, ఆనస్, అపెండిక్స్, ఆర్టరీ, బార్థలిన్ గ్లాండ్, సిస్ట్. వాట్ ఇస్ ద బార్థలిన్ గ్లాండ్స్? ఎవరికైనా తెలుసా? ఇస్ గ్లాండ్ ఆఫ్ Bartholin gland. It's a gland of female reproductive system. Cartilage A, B, C, D ఇలానే వస్తాయి. డిప్టర్ గ్లాండ్స్, ఎంటర్ గ్లాండ్స్. ఏ గ్లాండ్ ఏ టిష్యూని తీసుకున్నాడు పాథలాజికల్ రిపోర్ట్ కోసం అని చెప్పి హెమటోమా, బ్లడ్ ట్యూమర్, కోడ్. లెవెల్ 4, లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 చూసుకోవాలి. లెవెల్ 4 లో కూడా సేమ్ అబార్షన్, ఆర్టరీ, బయాప్సీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై బయాప్సీ? ఇక్కడ బయాప్సీ అంటే బయాప్సీ మాత్రమే తీసుకోవాలి. బయాప్సీ కోసం తీసుకుంటున్నారంటే బయాప్సీ కోసమే. What is meant by biopsy? Examination of living tissue. Bronchus biopsy, cervix biopsy, duodenum biopsy. Biopsy and you have fallopian biopsy, femoral head fracture. If the physician said biopsy, you have to take only biopsy course. Next, level 5. Let's say level 5 lo kuda adrenal dissection, bone biopsy, cuttings, bone fragments, brain biopsy, brain meninges. ఎక్కడ ఉంది? లెవెల్ 4 లో ఉందా, లెవెల్ 3 లో ఉందా, లెవెల్ 2 లో ఉందా సెర్చ్ చేసుకొని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కిడ్నీ, పార్షల్ ఆర్ టోటల్ నెఫ్రెక్టమీ, లారింగ్స్, పార్షల్ ఆర్ టోటల్ నెఫ్రెక్టమీ, యూటరస్. ఇక్కడ ఏం చూడాలంటే చూడండి, uterus without tubes, ovaries, other than neoplastic or prolapse. ఇదేముంది? దీంట్లో ఏముంది? యూటరస్ without tubes and ovaries for prolapse కి అయితే which level we need to use? level 4. prolapse కి అయితే level 4 యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 88,305. అదే అదర్ దెన్ prolapse or neoplastic అయితే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? 88,307. level 5. అదే యూటరస్ without tubes, ovaries, neoplastic, cancerous neoplastic అయితే we have to use which code? 88,305.
309 నియోప్లాస్టిక్ అదర్ దెన్ నియోప్లాస్టిక్ ఆర్ ప్రొలాప్సా లేదంటే అదర్ దెన్ నియోప్లాస్టిక్ ఆర్ ప్రొలాప్సా లేదంటే ప్రొలాప్స్ గా చూసుకొని కోడ్ చేసేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ డీకాల్సిఫికేషన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై డీకాల్సిఫికేషన్? The removing of calcium. The removing of calcium is called as decalcification. If the physician perform decalcification, we have to use 883 double bond. 883 double bond. Next, consultation pathology during the surgery. ఇందాక మనం చూసాం లెవెల్స్ చూసాం, మోడరేట్, హై, కాంప్లెక్స్ అనే లెవెల్స్ గుర్తుందా? అది కన్సల్టేషన్ పాథాలజీ. అంటే ల్యాబ్ టెస్ట్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత ల్యాబ్ లోకి టెస్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకొస్తే వాటిని చూసి డాక్టర్ అనలైజ్ చేసేది కన్సల్టేషన్ పాథాలజీలో. టైమ్ అండ్ మోడరేట్ ఎన్డిఎం చూసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ దిస్ కన్సల్టేషన్? ఎప్పుడు ఇది? వెన్? డ్యూరింగ్ సర్జరీ. ద ఫిజిషియన్ పర్ఫార్మింగ్ పాథాలజికల్ కన్సల్టేషన్ డ్యూరింగ్ ద సర్జరీ. సర్జరీ చేసేటప్పుడే పాథాలజికల్ కన్సల్టేషన్ చేస్తే, ఇన్ ద డ్యూరింగ్ ద సర్జరీ పాథాలజికల్ కన్సల్టేషన్ చేస్తే we have to use 88329. 88329. Okay, in this case we have to see the tissue blocks. Okay, frozen sections అంటే చూడొద్దు, ఓన్లీ we need to see tissue blocks. In the surgical pathology we have to only see the tissue blocks. ఎన్ని tissue blocks చూసాడు, ఎగ్జామినేషన్ చేశాడు అనేది చూడాలి డాక్టర్. Pathological consultation, we have to see the tissue blocks. Okay, for the first tissue block we have to use 88331. 88331. For the each additional tissue blocks with the frozen sections and frozen sections చూడొద్దు. Each additional tissue blocks we have to use 88332. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే సర్జికల్ పాథాలజీ డ్యూరింగ్ కన్సల్టేషన్ 3 టిష్యూ బ్లాక్స్ అన్నా. ఫస్ట్ 1 టిష్యూ బ్లాక్ అన్నాను. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 1 టిష్యూ బ్లాక్. ఇఫ్ ఐ సే 1 టిష్యూ బ్లాక్, ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 88331. అదే ఇప్పుడు నేను 3 టిష్యూ బ్లాక్స్ అన్నా. ఎస్ మ్యామ్, 88331 ప్లస్ ఇంటూ 2. ఓకే, మళ్ళీ ఈ కోడ్ ఇచ్చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం, కన్సల్టేషన్ కోడ్. ఎందుకని ఇది వాట్ ఇస్ ఇది ఇంక్లూడెడ్. దిస్ వాజ్ ఈ రెండు ఇస్తే చాలు, ఇండెంటెడ్ కోడ్స్ రెండు ఇస్తే చాలు, మెయిన్ కోడ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ సైటాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్. సెల్స్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ చేస్తున్నాడు. టిష్యూ కాల్స్ సైటాలజికల్ పాథాలజికల్ కన్సల్టేషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ సెల్స్. ఇన్ దిస్ కేస్ 88333. ఇన్ ద సైటాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ వి నీడ్ టు సీ సైట్స్. ఎన్ని సైట్స్ చేశాడు? ఫస్ట్ సైట్ చేస్తే 88333 అండ్ ఈచ్ అడిషనల్ సైట్ కి వి హావ్ టు యూజ్ 88334. If the physician performed pathological consultation during the surgery on cytological examination, single site, ఏ కోడ్ ఇస్తారు? 1 site. Cytological examination 88333. If then నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే pathological consultation on 5 sites. Cytological examination 5 sites. Tissue examination కాదు, cytological. 88333 plus into 4 into 4 into 4. For the need give 5 cells. Total number of cells are 5. Okay, if I say pathological consultation one tissue block చేశాడు, as well as one tissue block చేశాడు, as well as one cytological examination చేశాడు. One tissue block and one cytological examination. First we have to code for the దేనికి కోడ్ చేయాలి? టిష్యూ బ్లాక్ కి కోడ్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద కోడ్? 88331. నెక్స్ట్ వన్ ఏం కోడ్ చేయాలి? సైటలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ కి ఏ కోడ్ చేయాలి? 88334 కోడ్ చేయాలి మ్యామ్. ఎందుకని రెండు మెయిన్ కోడ్స్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పాను కదా, యాడ్ ఆన్ కోడ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఫస్ట్ బయోప్సిస్ నుంచి చెప్తున్నాను నేను. If the physician perform one tissue blocks with 2 cytological examination, చెప్పండి. 1 tissue block, 2 cytological examination, చెప్పండి. In 2 sites, 2 initial sites, చెప్పండి. 88331 plus
334 into. Is it clear, ma'am? Pathological examination during the surgery. అర్థమైందా? Yes. It's a pathological examination during the surgery. The next one, analysis codes ఉంటాయి. In vitro codes. Those are called cryopreservation. What is meant by cryopreserve? What is it? Cryopreservation of embryo. The embryo, what is meant by cryopreservation? Liquid nitrogen లో preserve చేస్తే that is called as cryopreservation. Cryopreservation. Biopsy of oocytes చూసుకొని కోడ్ చేయండి. Sperm antibodies. దీంట్లో the major one, cryopreservation of reproductive tissues testicular. Cryopreservation of what is it? Mature oocyte. Next, storage of embryos per year. Storage of sperms per year. నేను storage of embryo 10 years అన్నా. Storage of embryo. కోడ్ ఏంటి? 8889. ఎన్ని ఇయర్స్? ఇక్కడ పర్ ఇయర్ కదా. ఎన్ని ఇయర్స్ చెప్పాను నేను ఇక్కడ? 10 కాబట్టి ఇంటూ 10 స్పామ్స్ కూడా అంతే. రిప్రొడక్టివ్ టిష్యూస్ oocyte కేక్. ఓకే, స్టోరేజ్ ఆఫ్ oocytes 5 years. ఇంటూ 89 oocyte at 346 oocyte కదా నేను చెప్పింది. oocyte ఓకే 89346 ఇంటూ 5. ఓకే 5 years చెప్తే 5 years. ఎన్ని ఇయర్స్ చెప్తే అన్ని ఇయర్స్ చూసుకొని we have to code. It's about the entire molecular pathology చూసుకొని కోడ్ చేసేయండి. కన్సల్టేషన్ పాథాలజీ, క్రోమోజోమల్ అనాలిసిస్, రిప్రొడక్టివ్ స్పామ్ కానీ అనాలిసిస్, ఎన్ని ఇయర్స్, క్రయోప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ ఓసెస్, స్టోరేజ్ పర్ ఇయర్, ఎంబ్రియోస్ చూసుకొని కోడ్ చేయండి. ఓకేనా? That's it for today. Tomorrow I will continue the 90,000 series. Any doubts? No కదా? Today I will share the PDF share చేస్తాను. Please go through with the PDF. Okay? Yeah, thank you for a few.